Next question. Иисус вознес физическое тело. Does Jesus rise the physical body? Иисус при воскресении преобразился Jesus through resurrection и не обладал уже телом душевным, and not understanding of the physical body, но духовным. but spiritual. 1 Коринфянам 15:44. 1 Corinthians 15:24. Свойства же плотского The understanding of that и душевного and the spiritual тел он показывал ученикам, of the bodies he showed to the students, чтобы они не сомневались, so they would not be что doubtful это он. that is he. Иоанна 20:26. John 20:26. В некоторых случаях он являлся так, In some cases, he was in such a point что поначалу его не узнавали. that he was not being То есть как бы в understood, другом плотском теле. as if in a different physical body. Иоанна 20 глава, 14 по 16 John стих. 20th chapter 16 to 18th verse. Также Илья, Same thing Elijah. если бы оставался в плотском теле при If he would вознесении, have remained in the physical body то while the сгорел бы в resurrection, огненной колеснице. then he would have been burnt down in fire. Очевидно, что свойства его тела уже были иными. Clearly, the position in his body was different. Следующий вопрос. Христос Бог или пророк? Is Christ God or is he a prophet? Иисус Мессия, человек. Jesus Christ is the Messiah, the Так Son его of God. называет апостол Павел That после is how вознесения на Apostle небо. Paul calls him after the rising into the 1 heavens. Тимофея 2:5. 1 Timothy 2:5. Для чего и почему нужно верить в Христа? For what and why must we believe in Christ? Верить в Мессию человека To Иисуса, accept Jesus Christ, the Messiah, посланнику Яхве, the servant of Yahweh, Иоанна 17:3, John 17:3. возвещающему волю Творца, Those who understand the will of the Creator, необходимо для оправдания от грехов и спасения. that's needed toward understanding of the sins from Иоанна salvation. 14 глава 1 стих. John 14 chapter 1st Слова, verse. которые говорил Мессия, The words which the Messiah говорил said, не от себя, но he Отец, said, пребывающий в нем, not from himself, but from the Father who was within him. творил дела. He did Иоанна the deeds. 14:10. John 14:10. Воля же Яхве, The will of Yahweh, который послал Мессию Which, Христа, чтобы had всякий sent the видящий Messiah, Сына that way all those who saw the и Son верующий в Него, and believed in him, то есть верующий Ему, meaning believed in имел Christ, жизнь вечную. would have everlasting life. Иоанна 6:40. John 6:40. Следующий вопрос. Существует ли разница в Next названии question. Сын Божий? Is there a difference between being called the Son of God? Ответ. Сын Божий. The Son of God Название праведника, is named a righteous person чей дух возвысился до ангельского whose состояния. soul rose to an angel-like level. Это Израиль. That is also like Israel. Второзаконие 14 глава 1 стих. Deuteronomy 14 chapter 1st verse. Мессия Иешуа. Jesus Christ the Messiah. И все водимые Yeshua. Духом Божиим. And all those who are being led by the Spirit of God. Римлянам 8:14. Romans 8:14. А Сын Божий And the Son of God, в высшем who is higher, и единственном смысле and from beginning position, Слово Яхве, the words of Yahweh, через который Он творит. from which He exists. Притча 30 глава 4 стих. Proverbs 16 chapter 14th verse. Евреям 1 Hebrews. глава 2 стих. First chapter, 1st and 2nd verse. Простите, разве ношение кипы Is not putting on the kippah не человеческий вымысел? the words and thoughts of man? Ответ. Answer. Тора говорит, The Torah says, голова должна быть не покрыта the head must not be covered, в нечистого прокаженного. and he who is unclean Левитам And- 13, sick. Leviticus 13, 45. 45. Следовательно, что тот, кто Meaning, чист, those who are clean должен иметь покрытую голову, must have their heads covered, так как Тора учит. because the Torah says, Не учитесь путями язычников, don't study by the paths of the не Gentiles, поступайте по обычаям народов. and don't step by according to the thoughts of men. И вот в книге «Послание Еремии», And that's why in the book of the writings of Jeremy, 1 глава 30 стихе сказано first chapter 13 о verse, it служении says язычников, идолопоклонников. about the servants of commandment and against those Они who are молятся disgodly. своим богам,
they pray to their gods в разодранных одеждах, in commitful clothes с бритыми головами, that were ripped up and with shaved heads and beards. а это Тора запрещает. And this the Torah denies, Левитам 19 глава. doesn't allow. Leviticus 12th chapter. И с непокрытыми головами. And with uncovered hair. Итак, в Торе есть заповедь. That's why the Torah has the Не laws. поступать по обычаям Not язычников, to act according to the teachings of the Gentiles, которые молятся своим богам с непокрытыми головами. which pray to their gods with uncovered heads. Левитам 20 глава, Leviticus 20th chapter, 20th verse. послание Еремии, 1 глава, The cry of Jeremy, 30 стих. 30th verse, А 2nd еще в Торе chapter. сказано, And in the Torah it что says священники должны при служении иметь that the кидар, priests, while serving, must have a kidar, головной убор. meaning something that covers the head. Исход 28, Issachar 28, 4 стих. 4th verse. А Израиль весь именуется священниками Бога. And all of Israel is considered the priests of God. Исход 19 глава 5-6 It's стих. 19th chapter, 5th and 8th И verse. Мессия соделал своих священниками Богу. And the Messiah has risen, made us all priests to God. Откровение 1.6. Revelation 1:6. Следовательно, и они должны иметь головный убор, Same thing, they also must have an который в ungodly духовном movement, понимании означает две which are символики. spiritually mean two symbolics. Я ношу головной убор, потому что I have my head covered признаю, что есть кто-то выше because I меня. acknowledge that there is one who is greater than I. Для женщины это муж. For the wife, it's the husband. 1 Коринфянам 11 глава. 1 Corinthians 11th А chapter. для мужчины выше Бог, которому for- он должен покоряться. The man, it's Christ, and then to Christ is И God. буквальное покрытие головы об And the этом и covering of the head. напоминает человеку, And about this, it reminds the person что существует выше него Бог, that there's higher than him, и which он is должен God, повиноваться ему во всем. and he must do everything he says. Исход 23:13. Issachar 23:13.